we're back. Hello, everybody. DarkPhoenix Gaming here, and welcome back to Nehrim with our good friend Karina here. Last time we left off, we had just made it to the Mage's Sanctum, and now they want us to go off and find a statue and look at some inscription on it. That's basically all that happened last time. So, let's get to it. Just hoping that I actually managed to find the goddamn thing this time, because I made an attempt at it last time. It did not go so great. So I'm going to probably be looking at the map a lot. Just because otherwise I will get fucking lost or something. But I know it's down this particular pathway. If I keep on going, I apparently should find it. Or so I'm told. I decided to cheat a little bit and actually look up where it's located. Which is how I know this, seeing as I have never played this fucking mod before, so would have no way of knowing this otherwise. Oh look, it's Wolfie. And Spider. Speaking of, I think I need to do something. And when I said do something about them, I did not mean die, but of course that's what bloody happens. I'm not even surprised anymore. I'm really not. And I think that's the thing we're after up there, but we have to deal with the wildlife first. Let's see. Any other changes I want to make with what I'm wearing? Well, the battle robes are apparently less shit than this cuirass for defending me. So I'll stick with this. I'll put on the hood just because it fits the getup I've got going right now. Though I have no idea how the actual fuck it is that robes will defend me better than something like armor. Doesn't make any sense to me, but whatever. Whatever. Now, I get knocked down by poison and shit. Still, taste my fire magic, you son of a bitch. And now that that thing's dealt with, I can kill the wolf. But, my god, this fire magic is so much more effective than just hitting him with a sword while I use healing spells whenever I recover enough of my mana. Speaking of which, taste my mace. And down you go, and I almost die. But still, I'll take the wolf meat. There's another wolf over there, but I don't think we'll be sticking around long enough to do anything about it. Still, let's head up here and find this thing. Yes, Shrine of Nerenzu Arenth there. This is what we're after. So I'm going to quick save. And take a little bit of nightshade from
around here just for the hell of it. I only get some of it. But I can read the inscription now, I suppose. That's the thing I'm supposed to do, apparently. This is the shrine of Nehrim Arenthil, a worthy tribute to the once powerful master of the arcane arts. May all those who see his inscription remember him for the fire and dedication by which he fought against the enemies of the free world. The oldest man alone much for the freedom of Nehrim. Well, from what I'm hearing around, Nehrim's not looking that free these days. Or is that just me? Willkommen, Schattengeborener. Willkommen am Ort, an dem das Schicksal gemacht wird. Shadowborn. Why am I being called Shadowborn? What I want to know. We have just read the inscription and been teleported to an unfamiliar place. I do not know. So real or just a dream? I guess we want to have a look around then. And I want to use some healing magic. Once I have the mana to do it, because this healing spell exhausts more than half of it on a single go. Still, I think we need to have a look-see around. Let's see what's up in this place. I don't know what's going on here, but it's a rather mysterious location. And that strikes me as a hole in the ground that will probably kill me if I jump. So let's not jump. Not jumping seems like a very good idea to me. Very good indeed. But now we have to do some jumping to get over here with our acrobatics, and in my case, fall to my death. Let's try that again, shall we? With less falling to my death this time around, I hope. Who are you? A lost spirit I can't get over to, and you got me killed. Let's try again. I suppose that's who I'm supposed to be looking for, is it? I doubt it very much. But this is a very interesting location, I have to be honest, even if it is kind of creepy at the same time. And these spirits are just vanishing the moment I run into them. I guess they're not very talkative, and I think it's the same thing that other guy did before, just vanish when I encountered him. And those last couple of spirits look different. They look more like warriors than just priests or dudes in robes running around like the previous couple were. I wonder what the distinction is. Oh, and here's a lost spirit we can actually talk to. Or not. One we could hypothetically interact with, but in actual fact can't interact with. And there is one who is busy cooking himself in the lava. So I don't think we'll be chatting with him, because lava bad. I know that's a terribly shocking thing to hear, that lava is bad. But since I can't talk to any of them, keep on going. Can't find whatever it is we're here to find. Now, we've got to find something, but we don't know what we're looking for. That kind of makes looking for things a bit tricky, because
We know we have to find something, but we don't know what that thing is that we're looking for, just that we have to find it. It's like looking for a needle in a haystack, but you don't know what the needle is, or even have any clue as to how you recognize it. Just somehow know that you'll recognize it on sight. And I think this Hall of Destiny is that. I really find it kind of annoying when games do something like that. Where it basically goes, okay, we want you to find something for plot reasons, but we're not going to tell you what it is, or why you know that this particular thing is what you're after. You'll just have to trust it because when we say you have found it, because the plot demands you accept this. I don't like it when games do things like that. Even in this case, where in fact we've been thrust into a mysterious dream and just found the only building-like structure around makes it a little bit more acceptable. In general, I just find that sort of thing to be badly done. More lost spirits with swords. Fortunately, they don't seem up for attack. And Mr. ... wants to speak to us. Na, ein wenig verunsichert, Little insecure, frightened, lost, verloren zwischen den Trümmern der Welten. Ja, genau das ist dieser Ort, das Trümmerfeld der Welten. Was ihr hier seht, ist das, was von alten, zerfallenen Welten übrig geblieben ist. Nun treiben sie im Chaos der Magiewinde durch die Weiten des Universums. Und bevor ihr euch fragt, wer ich bin, so sage ich euch, dass ihr euch darüber keine Gedanken machen braucht. Es ist unwichtig für euch. Es muss genügen zu wissen, dass ich mächtig genug bin, um euch an diesen Ort gebracht haben zu können. Mit der Absicht, euch etwas zu sagen. Dieser Meersul, er wird euch, sobald ihr zurückgekehrt seid, in die Grundsätze des Ordens einweihen. Und während ihr ihm zuhört und vor Augen geführt bekommt, welch Dummheit euch bisher innewohnte, werdet ihr meiner Worte gedenken. Hört zu. Welten sind vergänglich. Die natürliche Unausgeglichenheit, der Umstand, dass nicht alles einen Gegensatz hat, lässt ihr Gefüge brüchig werden. Und sobald sie zerbrochen sind, landen sie hier. Eurer Welt wird es nicht anders ergehen, selbst wenn ein beschränktes Hirn wie das eines Sterblichen sich derartiges nicht vorzustellen vermag. Allein die Frage ist, was diesen Untergang herbeiführt. Die meisten Dinge haben einen Gegensatz. Licht und Dunkelheit, Leben und Tod, Wirklichkeit und Surrealismus. Jedoch nicht alle. Und sie sind es, die stets der Welten Verderben sein werden. Meersul wird euch von den Göttern berichten. Und diese Götter sind jenes Ungleichgewicht in Nehrim. Sie werden den Untergang herbeiführen. Ach ja, eins vergaß ich noch. Ebenso wie ihr euch nicht fragen solltet, wer ich bin, solltet ihr euch auch nicht fragen, weshalb ich euch dies berichtet habe. Das Vorstellungsvermögen von euch Sterblichen ist viel zu linear und simpel gestrickt, um dies zu verstehen. Schätzt euch glücklich, dass ihr das Trümmerfeld der Welten noch zu Lebzeiten erblicken konntet. Jetzt aber Schluss damit. Behaltet einfach meine Worte im Hinterkopf. Und ihr werdet I'll keep your words in mind. I just hope you didn't expect me to understand them, because a lot of that was a bunch of very bizarre philosophical stuff that I just did not get. The fuck is going on? We've experienced a strange vision, is all that we know, currently.
But now it's time for us to use a little bit of instant transmission, I think. But before we do that, I'm going to put on... Let's see, where is it? The cuirass, I think. This way, we're wearing something a little bit more presentable, and I don't have a bloody hood on. I'm actually thinking that I'll stick to this set of armor. For one thing, I just like the appearance better than the robe. For another, we are planning a sort of battle mage type character, so it makes a lot more sense to stick with armor as opposed to anything else. But that's enough of that. Let's teleport ourselves back to the sanctum. Oh, no teleport rune equals no teleportation, apparently. Great. Just bloody great. I forgot about that particular thing. That you need to have teleportation runes to teleport. And therefore I'm not capable of using teleporting to skip around certain aspects of our journey like that. As nice as it would be. But we've finished up here. I think it's time for us to head back to the Mage's Sanctum and get ourselves officially initiated. Rather than just sitting somewhere between a complete stranger who got recruited in the middle of a mine by their recruiters or whatever, and actually being initiated. Now, it's time to make things happen formally. Quick save, just in case. And let's find her. This is the one we're after, isn't it? Archmage Benmira. Da seid ihr ja wieder. Konntet ihr den Schrein Did you finden? find the shrine? I did indeed. And we'll report our strange experience to her. I see no reason to lie about it. Was sagt ihr da? Eine Art kind of Vision? vision? You're in Ihr another wart in world einer where you're anderen approached Welt by an und wurdet unknown von woman? einer euch unbekannten Yes, Frau that. angesprochen? Das ist... Ich weiß nicht. So etwas ist noch nie aufgetreten. Apparently Ich werde this es has mehr so never berichten happened müssen, denn ich before. habe keine So Idee, we was get es to zu be both bedeuten hat. unique and Nun, special. einerlei. Zumindest Not habt sure ihr how I eure feel Aufgabe about that, erfüllt. honestly, but we've fulfilled our Wartet jetzt bis task. Mitternacht. Dann wird Mersul hierher in die Sternwarte kommen, euch in den Orden Mersul einführen und aus den initiate us Schicksalssternen für euch lesen. In the Sobald ihr dann ein observatory richtiges at Mitglied midnight. seid, kann ich euch mit eigenen Aufgaben Come see betrauen. her Kommt after the einfach zu mir, initiation wenn is Mersul done mit for euch some fertig ist. tasks. Okay. And that's plus 200 expa. Now what? Observatory. Where is the observatory is the thing I need to find out.
because I want to just wait in there, I think. Is this it? No, that's the sanctum. Where even is the observatory? It's at home. And why is there a bear lying around? Whatever, I'll take its meat. Another 300 to level up. Like to find the observatory. Okay, so it was going to take a bit of waiting to get to midnight, so I just skipped ahead a bit to the point where he was going to be here. But here he is. Let's have a little conversation and get officially initiated. Sehr gut, da seid ihr ja. Pünktlichkeit scheint zu euren Tugenden zu gehören. Vanmiria erzählte mir von eurem sonderbaren Erlebnis am Schrein. Nun, wenngleich ich mir nicht erklären kann, warum dies aufgetreten ist, kann ich mir doch nicht vorstellen, dass es etwas Gefährliches bedeutet. Ihr solltet euch nicht zu viele Gedanken darüber machen. Nun denn, bevor wir beginnen, muss ich wissen, unter welchem Sternzeichen ihr geboren wurdet. But what sign were we born under? The paladin, the warrior, the mage, the villain? So, paladin can ask for the blessing of the Eliath, by which these ancient creatures fill them with a light source that restores life energy, reflects damage, and raises resistances. And they also have the spell Laying on of Hands. Something about that name seems wrong. I don't know what. But completely heals them. No mana cost of all injuries, but removes all mana for several seconds. That sounds quite powerful, and definitely a very paladin-y thing to have. The warrior is basically warrior. The mage, master of magic, and the villain is effectively a kind of assassin-y focused playstyle. Well, we want to be a battle mage, so the paladin seems to fit that playstyle the best. We'll choose the paladin. Is the sign we were born under. A lot less choices for signs to be born under than the vanilla game, that's for sure. Das ist äußerst interessant. Nun, die Sterne stehen gut diese Nacht. Lasst uns einen Blick riskieren. At what, I wonder? Ich habe das Firmament über Jahrhunderte hinweg beobachtet. Es hat sich in den letzten Jahren verändert. Viel hat sich verändert in letzter Zeit. Wir leben zweifelsohne in einem sehr unsicheren Zeitalter. Dinge nehmen ihren Lauf. Die Weltfäden verlieren an Stärke, was den Süden dieses Landes verändert hat. Auf beunruhigende Weise. Die Natur, die Landschaft, die Lebewesen dort verändern sich und nehmen magische Konturen an. Das liegt daran, dass das Gefüge der Welt an Stärke verliert und arkane Energien darin eindringen. Auch das Firmament nimmt seltsame Formen an. Formen, die einen großen Umbruch bedeuten. Genauer genommen sind es Formen, die zuletzt vor 1000 Jahren über diesem Land standen. Zu dem Zeitpunkt, als der Befreiungsschlag der Menschen gegen die Göttlichen, gegen die falschen Götter begann und ich den Orden gründete. Bevor ich damit fortfahre, euch zu erklären, wofür der Orden kämpft, möchte ich euch etwas fragen. Glauben wir an das Schicksal? Do we believe in fate? Fate. That depends. Would Karina like the idea of fate? The fact that her life was basically predetermined by the heavens the moment she was born. She might, but then again she might not. The whole thing kind of
reminds me of Neji Hyuga from Naruto and how he was basically always on about things will always happen the way they're going to happen because it's fated to be that way. So it can be a good thing and a bad thing. Let's see. I'm gonna say yes, we do believe in fate, but I want to explain the why first, before we click on that and trigger the next bit of dialogue. You see, Karina does believe in fate, but she doesn't believe in it for the same reason that a lot of people do, because they feel like their fate is ordained by the gods and it's disrespectful to the heavens to not follow it. She believes because whenever bad things happen in life, she likes the idea of there being some supernatural force that she can blame for them. So, whenever something horrible happens, like when her entire village was destroyed and her family was slaughtered in that cutscene type thing we saw in the last episode, or no, it was the episode before last actually, or something like that, the reason she likes the idea of that being fate wasn't because she was a bad person or people around her made shitty choices. It was because fate decided to fuck with her life. And she just thinks that's a much more convenient excuse than anything else. That's the only reason we believe in fate, really. Aha, dann habt ihr vielleicht auch schon etwas von der Vorherbestimmung des Telimatat gehört. No, actually, I haven't heard this Telemath Wata. Der Telimaltat ist das aus Schatten geborene Gegenstück zu jener Macht, welche die Menschen gemeinhin als Schöpfer bezeichnen. So what? It's like the devil? Der gemeine Mann von der Straße glaubt an den Schöpfer sowie die 6 Götter. Daran ist erst einmal nichts Falsches, denn, das lasst euch gesagt sein, diese Kräfte existieren wirklich. Die Götter gibt es nicht nur in der Vorstellung der Menschen und den Worten der Priester, sondern auch in der Wirklichkeit. I'm not gonna bother to read Doch about gleichzeitig this. werden sie I'm gonna read verehrt. this myself, Und honestly. hier beginnt das Problem. Denn weder I'm sind gonna die read Götter the im text tatsächlichen yourself Wortsinn and pause the damn göttlich, video if you care noch that hat der much. Schöpfer I can't be irgendetwas bothered. geschaffen. Unsere Welt war schon vor den Göttern da, und dennoch beherrschen sie sowohl die Länder als auch die Menschen darin. Was ich euch nun sage, ist die fundamentale Wahrheit, auf die sich der Orden stützt. Die Götter sind allesamt nicht mehr als besonders mächtige Magier, auch Lichtgeborene genannt. Sie sind nicht unsterblich und können keine Wunder vollbringen. Sie sind wie ihr und ich, nur in größerem Umfang mit der Gabe gesegnet als jeder andere. Doch das allein gibt ihnen nicht das Recht, über die Menschen zu herrschen. Meint ihr nicht auch? Es ist eine ungerechte Aristokratie, die Bevorteilung einer kleinen Gruppe Bessergestellter, die eigentlich keinerlei Recht darauf hat, die Menschen zu regieren. Der Orden kämpft dafür, dass diese Ungerechtigkeit ein Ende findet und die Herrschaft der Welt in die Hände derer gelegt wird, die sie bewohnen, in die der Menschen. And it's really interesting, and this kind of reminds me of that. And apparently, this guy wants to dethrone the gods. That's a bit ambitious, to say the least. Genau das wollen wir. Und dazu müssen wir versuchen, Nehrim, den Mann auf dem Schrein, wiederzufinden. Denn er kann es schaffen, zum Schattengott zu werden, zum Gegenstück des obersten Lichtgeborenen, und kann die Götter damit besiegen. Is that not the case? Merkt euch das. Nur der Telimaltat, der Schattengott, hat die Macht, den Orden zum Sieg zu führen. Und sein Kommen steht in der sogenannten Vorherbestimmung geschrieben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich erhebt. Nehrim Arantheal wird es sein. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr mich gerne fragen. Well, we'll take the time to ask about basically everything, I think. But I'm not going to read it myself, you'll have to do that yourselves. Die Eterna sind ein magisch begabtes Volk, das hier in Nehrim lebt. Allerdings sind sie eine klare Minderheit. Meist werden sie unterdrückt und verachtet, denn im Gegensatz zu den Menschen können sämtliche Eterna Magie wirken. Und das macht sie zum gefundenen Fressen eines bösartigen Neides, den beinahe alle Menschen entwickeln. Den Eterna werden Verbrechen angehängt, die sie nicht begangen haben, und ihnen werden Arbeiten verweigert, die jeder Mensch ausführen darf.
Ihnen ist es sogar verboten, auf öffentlichen Märkten einzukaufen. Aber beleidigt sie niemals, denn sie sind trotz allem ein stolzes Volk. Sobald Narazul Arantheal, unser Anführer und selbst ein Eterna, wieder zurückkehrt, werden die Eterna sich erheben und für seine Sache und ihre eigene Freiheit kämpfen. Dann werden die Menschen sie fürchten. Ihr könnt einen Eterna an den langen Ohren und den glänzenden Augen erkennen. Wenn ihr einen findet jedenfalls, denn sie leben zurückgezogen und kommen nur selten hervor. Zusammen mit mir und Narazul Arantheal wollten wir der Herrschaft der Lichtgeborenen ein Ende setzen. Doch wir waren naiv und kamen nicht weit. Unser Führer Arantheal wurde von den Lichtgeborenen in Ketten gelegt und von da an verfolgte Baratheon nur noch seine eigenen Ziele. Schon bald wurde er der Kanzler über Nehrim, verleibte sich das Nordreich ein und begann den Orden und mich, seinen früheren Weggenossen, mit allerlei wirren Gesetzen und Beschlüssen handlungsunfähig zu machen. Er will nichts mehr wissen von unseren Zielen. Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste dürfte aber sein, dass wir hier im Sanktum Magie nutzen. Magie gibt dem Ausführenden Macht, die andere nicht haben. Sie ist mysteriös und geheimnisvoll. Das erzeugt Furcht. Und Furcht erzeugt Hass. Zwar beherrscht Baratheon Magie, aber er will nicht dulden, dass dies auch jemand außerhalb seiner Reihen vermag. Er ist ein sehr mächtiger Magier und deshalb können wir ihn nicht einfach entmachten, um selbst freie Bahn zu haben. Wenn der Orden aber weiterhin existieren soll, müssen wir bald etwas unternehmen. Well, that Chancellor seems like he's a bit of a prick, and a power-obsessed one too. He's basically, from what I can tell, like a bit like the Lucius Malfoy of this universe if Lucius Malfoy became the Minister of Magic, basically, to use something of a Harry Potter analogy there. So lautet der Name der großen Nordstadt. Sie ist der Sitz von Taranor, eben jenem Manne, der dem Kanzler Baratheon die kalte Schulter gezeigt und sich und sein Reich für unabhängig erklärt hat. Seitdem steht die Stadt unter Belagerung und das gesamte Reich ist verwüstet. Wir vom Orden können leider nicht eingreifen, weil dies außerhalb unserer Möglichkeiten liegt und den Kanzler nur unnötig auf uns aufmerksam machen würde. A city that has been under siege since its leader agreed that the Chancellor was a douche and decided not to work for him, or some such. Why do I get a feeling that we're going to visit that place eventually? Why could that possibly be? I really couldn't say. In Erotin residiert der Kanzler Baratheon. Es ist die größte und prächtigste Stadt Nehrims. Ihr könnt sie vom Sanktum aus erreichen, indem ihr nach Norden geht. Ihr Wahrzeichen ist der große Glockenturm, den jetzt Baratheon mit seiner Nehrim version of Anwesenheit King's besucht. Landing then. Gotcha. Tell me more about magic then. Uns wurde verboten, sie einzusetzen. Zuerst von den Göttlichen, die es als ihr alleiniges Privileg betrachten, Magie zu wirken, und nun vom Kanzler Baratheon, der darin eine Gefahr für seine Herrschaft sieht. Ihr gehört zu den Begabten, doch ihr solltet nicht damit prahlen. Die meisten Menschen begegnen Magiekundigen mit Misstrauen, wenn nicht gar Feindseligkeit. Yes, because most people are just shy of being as superstitious as in the actual Middle Ages. I mean, I probably won't be burnt at the stake for using magic in public, but I think we can expect to be arrested for it. If I try and use any magic beyond probably a basic healing spell in the middle of a big city or something. In einem Teil des Südreiches hat sich vor kurzem eine magische Instabilität entladen und damit einen ganzen Landstrich verseucht. Es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Magiegefüge unseres Landes langsam aber sicher aus den Fugen gerät. Genaueres wissen wir leider nicht. Das ganze Südreich ist vom Tempel abgeriegelt und das wird sich so bald auch nicht ändern. Ich rate euch nur, dieser Gegend fernzubleiben. Nicht nur wegen der Soldaten des Tempels, sondern wegen dem, was diese Kontamination verursacht haben kann.
Okay, tell me more about Nehrim then. Er ist der eigentliche Anführer des Ordens, auch wenn er in Gefangenschaft sitzt. Wir wissen leider nicht, wo er ist, sonst hätten wir schon lange versucht, ihn zu befreien. Er hat vor 1000 Jahren den lichtgeborenen Erodan getötet, der über Nehrim herrschte. Doch dann überwältigten ihn die restlichen Götter und er wurde in ein Verlies gesperrt. Ich spüre, dass unsere Zeit, ihn zu befreien, sich fast dem Ende nähert. Wir müssen unbedingt seinen Aufenthaltsort ausfindig machen, damit er den Kampf des Ordens wieder aufnehmen kann. Are they like the High Elves in default Elder Scrolls, where they live for a millennia? No, that can't be, otherwise he'd have already exhausted his lifespan by now and would be dead. So how long do they live for? Maybe it's like elves in Lord of the Rings, where they're literally immortal unless they're killed in battle. That could be it, I suppose. But who knows? Maybe we'll find out more later. Wenn ihr hier im Mittelreich auf Magier trefft, die euch attackieren, dann sind dies die Angehörigen eines Verbandes, der früher Etrona hieß und seinen Sitz in Erotin hatte. Der Kanzler Baratheon vertrieb sie von dort, in seinen Bestrebungen, die Magie zu verbieten. Und seitdem sind sie Feinde von jedem, der nicht zu ihnen gehört. Alright. And the Lightborn? What can you tell me about them? Um sie dreht sich alles. Sowohl im Leben der Menschen, als auch bei uns im Orden. Für das gemeine Volk sind die Lichtgeborenen schlicht die 7 Götter. Aber sie haben lediglich besondere Kräfte. Weder sind sie unsterblich, noch können sie das Magiegefüge beherrschen. Ihr Glück ist es, nur mit der Seite des Lichts geboren worden zu sein, während alle anderen Lebewesen der Welt die Eigenschaften von Licht und Schatten in sich tragen. Dass den Lichtgeborenen der Schatten fehlt, verleiht ihnen Kräfte, die man selbst bei magisch begabten Menschen oder Eterna nicht derart ausgeprägt findet. Das Problem ist, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeiten meinen, einen Herrschaftsanspruch über die Menschen zu besitzen, was aber natürlich Unsinn ist. Nur weil jemand durch seine Geburt privilegiert ist, darf er keinen höheren Wert haben als alle anderen. Das widerspricht ganz einfach dem friedlichen Zusammenleben der Menschen. Sie dürfen nicht über uns bestimmen, und doch tun sie es. In Nehrim spürt ihr dies nicht direkt, da der Gott Erodan, der einst über das Land herrschte, von Narazul Arantheal getötet wurde. In den anderen Ländern unserer Welt aber werden die Menschen von den Lichtgeborenen unterdrückt und geknechtet. Ihnen wird das Naturrecht abgesprochen, selbst über sich bestimmen zu dürfen. Das ist der Grund, weshalb der Orden und Narazul Arantheal diese Aristokratie der Privilegierten abschaffen wollen. Yeah, the Lightborn, honestly, the way you describe them, they remind me a lot of the hereditary feudal nobility during the Middle Ages, in that they're born in a position of privilege and think that position of privilege gives them the authority to rule over others just because as they happen to be better off than everyone else. Kind of interesting, all the parallels. But tell me more about the Order. Der Orden wurde von mir gegründet, nachdem ich zusammen mit Narazul Arantheal und Baratheon erstmals versucht hatte, die Lichtgeborenen zu stürzen. Wir scheiterten bei dem Versuch, wodurch Arantheal gefangen genommen wurde und Baratheon sich von uns abwandte. Der Orden soll am Ziel Arantheals festhalten, nämlich die illegitime Herrschaft der Lichtgeborenen zu beenden. Der Orden kämpft bereits seit 1000 Jahren für die Freiheit der Menschen und ihr Recht auf eine selbstgewählte Demokratie. Den ersten Schritt tat damals ein Mann namens Narazul Arantheal. Er gehört dem Volk der Eterna an und lehnte sich gegen die Götter, die Lichtgeborenen, auf. Ich kämpfte an seiner Seite, ebenso wie Baratheon, der jetzt Nehrims Kanzler und unser größter Widersacher ist. Narazul Arantheal gelang es damals, den Scheingott Erodan, der einst über Nehrim herrschte, zu überwältigen, um dadurch dieses Land von der Knechtschaft der Lichtgeborenen zu befreien. Die Gläubigen denken immer noch, Erodan wäre der Sünden der Menschen wegen von uns gegangen, um uns zu bestrafen. Doch Erodan ist nicht gegangen.
ist tot. Any rebellions or civil wars aren't so much about setting up a democratic system as just exchanging one autocratic authoritarian ruler for another autocratic authoritarian ruler who maybe is slightly less likely to cut off people's heads and will demand 60% of your income in taxes rather than 70%. Und sich zum Herrscher über Nehrim zu krönen. Und damit führte er die Tyrannei der Götter fort, nur unter anderem Namen und nicht in unserem Sinne. Ich dagegen gründete den Orden, um die Idee Narazul Arantheals nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. But now, for the final item on the list, tell me about this sanctum, if you would. Sanktümer sind sehr wichtig für die magische Stabilität unserer Welt. Sie besitzen eine Vorrichtung, welche die Magiefäden um uns herum bündeln kann und verhindern damit, dass diese Fäden auseinanderdriften oder sich gegenseitig behindern. Als ich den Orden gründete, erbaute ich auch dieses Sanktum, sowie ein weiteres im Westen des Tales. Ohne sie hätte die magische Kontamination im Südreich mit Sicherheit verheerende Folgen für weite Teile Nehrims gehabt. Okay, well, that's all we have to talk to you about, so goodbye. Wisst ihr alles. Ich ziehe mich jetzt zurück in mein Arbeitszimmer. Ihr könnt in der Zwischenzeit mit eurer Ausbildung beginnen. General Akorias, der Schwiermann des Ordens, wird euch mit einigen Aufgaben betauen. Ihr könnt dabei helfen, die Begabten zu finden, die nicht in der Schattenrufmine erschienen sind. Das Treffen dort war ein Desaster. Aber wir können es uns nicht leisten, nicht mehr als einen Schüler zu haben. Zudem sollten wir besser alle Spuren verwischen, die wir hinterlassen haben. What do you mean by that? And I have enough points to level up now. So let's do some leveling, shall we? Willpower. Personality. And strength. I'm not going to be hitting a lot of people, so I think some strength upgrade could do nicely. Now, General Arcorius in the Templar's house. Whatever the hell that is. Home of Mages Council, okay. Templar's house. Where is that? That's what I would like to know. Also, what is this thing? It's the right teleport room, I can teleport there. I don't have that right teleport room, I suppose. Shame. Now, I have to find this Templar's house. So let's get on with that. Templar's house. Where are you at? There. Go, so let's head in and find him so that we can get our first quest man. Arcorius, here you are. Ah, ihr müsst der Neue sein.
Mersul sagte, ihr würdet euch um die Begabten kümmern, die unserer Einladung nicht gefolgt sind. Something like that, yeah. Exakt. Manche haben den Brief zwar bekommen, ihn aber anscheinend nicht ernst genug genommen. Auch wenn es im Nachhinein betrachtet ihr Glück gewesen ist. Wir dürfen aber nicht dulden, dass diese Leute etwas über uns ausplaudern. Entweder wir gewinnen sie doch noch für uns, oder... You can't seriously be asking me to assassinate people. Der erste Fall ist hier ganz in der Nähe, in Sildren, like einem that. kleinen Arbeiterdorf. Die meisten Leute dort unless sind they Sklaven, die actually Bäume attack fällen me müssen. and it's in Ihr findet das Dorf self-defense, direkt I will südlich have des to Sanktums reject that hinter side of Arantheas things. Denkmal. Folgt der Straße. Der Name dieses Begabten ist Kim. Relativ talentiert, wie wir gehört haben. Könnte allerdings ein Sklave sein, was die Sache verkomplizieren würde. Trotzdem, findet ihn und bringt ihn dazu, hierher zu kommen. Wir brauchen alle Begabten, die wir kriegen können. Ihr solltet versuchen, Kim hierher zu bringen, ohne die Hilfe unserer Streitkräfte in Anspruch nehmen zu müssen. In diesem Fall müssen wir im Hintergrund bleiben, ansonsten erregen wir zu viel Aufsehen. Und glaubt nicht, dass es ein einfacher Auftrag ist, nur weil ich ihn einem Frischling wie euch überlasse. Das tue ich ungern. Aber ihr habt einen großen Vorteil. Euch kennt niemand. Würden Mersul oder ich in Sildren auftauchen? Nun, jedenfalls wäre das ziemlich tollkühn. Passt auf euch auf! Diese Söldner dort können gefährlich werden, wenn man sie reizt. Alright. We've got the people we gotta find now. You have anything? Ja, bitte. Was kann ich für euch tun? I can't do a little bit of trading. I've got a tiny bit of money and quite an excess of weapons and items I do not need, so we can get rid of the extra. I'll keep the blue and green shirt and one set for boots, I guess, just so that if we have to go anywhere where that's armor or robes would be conspicuous, I can have some casual clothes. And I'm reducing this robe supply down to just one apiece. We can have the iron helm, the leather boots. Monk robe. And that. Violet vest. Rough leather shoes. Keep for now, and rusty iron shield I'm gonna hold on to. Tattered robes. Tattered robe hoods. I'll give up the Stonefield dagger, though. I'm just not gonna use the damn thing. Same with the steel battle axe and the arrows. We are not using bloody arrows. And the sharp dagger. Steel axe. And the runed iron longsword. And the old bow. I think that's everything we... Actually, no, it's not everything we want to sell. Get rid of all the long swords and daggers. I have my mace. That's the only weapon I'm gonna need. Leather bows can go as well. Along with my entire supply of arrows. We are not going to be an archer. No reason to keep them. Mercantile goes up a bit. Now, is there anything you feel like selling me? Steel... No, you don't have a steel mace. That would have been the thing I would have gone for as a weapon. What about armor?
485 we've got right now. We'll see if I can't wrangle a few pieces of such steel armor. I mean, she doesn't have a steel breastplate in right now, does it seem like? Templar vestment I don't want to get. I'd like a breastplate, but... let's see. There's one. Got gauntlets and greaves now. So I'll take the boots, and I'm going to not bother with the steel helmet for now, because I think I want to fight helmetless. Just because this is partially roleplay, partially aesthetic. From Karina's perspective, helmets... she doesn't like helmets. They impede her vision and make it difficult to see what's going on during a fight. Personally, I just think a lot of the helmets in this game look kind of ugly, is my personal reason for not using them. There. I'll get a steel breastplate as soon as I am capable of doing so. But for now, that will have to do, and let's equip the rusty iron shield. And now, let's head out the door again. Let the autosave kick in. Now, this particular quest, someone named Kin near Sildren. Where is that? Where is Sildren? Is what I need to know. I don't actually know where that's located. Probably somewhere near here, but who knows? Let's head inside the sanctum, though. Enclave, Arcane Sanctum. I do not have the required rank to enter that area. I suppose we have to be a certain level to go in there. Kind of makes sense. Wow. Tyranny of the Lightborn book. That's a book that's not written in English. I mean, I know that the mod isn't in English, but I didn't realize there were some books that hadn't been translated from German yet. Pity. Now let's head back out again. And to the Templar house. Is the game going to... Yep, I can use the beds. That's very nice indeed. So I guess while we're here, this is going to be the place where I will be sleeping. So
let's get, let's say, 9 hours rest. And wake up in the morning and then take off, I suppose. And with that, I think we have reached a good stopping point for this episode. We've finished up our pilgrimage and are now officially a part of the Mages organization. So next time, we're going to be heading off to try and find some of the people that didn't make their appointments and persuading them that they should join up. And hopefully not having to murder any of them for knowing too much, because Karina would very much not like to do that. So, I'll see you then, everyone. So long for now.